A cool morning to everyone gathered here for the celebration of the most proud occasion, Gandhi Jayanthi. An eye for an eye makes the whole world bright. A famous quote written by Gandhiji. He wants to say that punishing them who we feel like cruel is more than like ourselves. So he's saying that if we punish someone the cruel, we have become also sometime of a cruel. So every year at 2nd October, we celebrating of the father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi. So here comes Srikanth, who is going to design as Gandhi, and he is going to share a few words about him. Good morning to all. My name is Srikanth. I am studying grade 6 from SPDS Jayanthi Vidyapeedam school. I am Mahatma Gandhi. I am going to talk about Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 and died on 30th January 1948. He was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political atheist who employed non-violent resistance to lead the successful champion India independence from the British rule. The term Satyagraha was developed by Mahatma Gandhi in 1869 to 1948. He developed Satyagraha theory of influenced Martin Luther King, J.R.A. and James Bavel, who compared him during the civil rights movement in India, United States. Thank you. Bharat Mata ki Jai. That was amazing, Srikanth, looking like you are like a real Gandhiji. So here comes Yani, who is going to say the Tamil speech. வணக்கம், என் பெயர் யாழினி. நான் SPDS ஜெயந்தி வித்யாபீடம் பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு பயில்கின்றேன். நான் இப்பொழுது நமது தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்களை பற்றி பேச போகின்றேன். மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி 1869ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். அவரின் தந்தையின் பெயர் கரம்சந்த் காந்தி, தாயாரின் பெயர் புட்லிபாய் காந்தி. நம் இந்தியா சுதந்திரத்திற்காக அப்பாற்பட்டு நம் இந்தியாவின் தேசத்தந்தை என்று அழைக்கப்படும் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாளை நாம் அனைவருமே அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தியாக கொண்டாடுகிறோம். இவ்விழா பண்டிகையில் 3ஆம் தேசிய விழாவாக கருதப்படுகின்றது. நம் நாட்டின் தேசிய விடுமுறை தினமாக கொண்டாடப்படும் இத்தினம் சர்வதேச அஹிம்சை தினமாக உலகம் முழுவதுமே கொண்டாடப்படுகின்றது. நன்றி. It was awesome, Yani. So here comes Hamshan, who is going to say a Tamil Kavidai. வணக்கம். காந்தியின் திருமகள் மீண்டும் வேண்டும் காந்தி, நாடு பெற வேண்டும் சமூக நீதி, மலைத்தது வெள்ள கூட்டம், அலைந்தது அந்நிய மேகம், சரித்திர பாடத்தோடு சத்துரு பாடத்தும் தந்தார், சரித்திர பாடத்தோடு சத்துரு பாடத்தும் தந்தார். அகிம்சை ஆயுதமாக்கி பொறுமையை பலமாய் காட்டி போராடிய புதுமை கன்று வெள்ளையரன்று போராடிய புதுமை வெள்ளையரன்று மீண்டும் வேண்டும் காந்தி, நாடு பெற வேண்டும் சமூக நீதி. நன்றி. That was very super function. So here comes Ragurama Desikan, who is going to make a speech on Dandi March. Good morning to one and all. I am Ragurama Desikan. I am studying in grade 5 in SPDS Jayanthi Vidyapeedam. Today I am going to tell about Dandi March. Short March or Dandi March was a 24-day non-violent march led by Mahatma Gandhi ji. On March 12, 1930, Mahatma Gandhi ji embarked a historic short march from Sabarmati Ashramam in Gujarat, Ahmedabad to the village of Dandi. Mahatma Gandhi ji marched against the state monopoly in manufacturing and selling the salt. Mahatma Gandhi ji chose salt because it was used in every Indian household and people were not allowed to make the salt even for domestic use. Thank you to all. Jai Hind. That was superb, Ragurama. So thank you, my dear friends and teachers who are supported and motivated us proceed with our today's event. Thank you.